Ephesians chapter 6 verse 1. Efesios capítulo 6 versículo 1. Y así nos dice la palabra de Dios. Hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Honor your father and mother, which is the first commandment with promise, that it may be well with you and you may live long on the earth. And you, fathers, do not provoke your children to wrath, but bring them up in the training and admonition of the Lord. Heavenly Father, we are forever grateful to you once again. Padre Celestial, para siempre estamos agradecidos con usted una vez más. Porque de cierto ha sido su palabra, eterno Dios, la cual ha transformado el corazón de uno. Because truly it has been your word, your God, that has transformed our hearts. It has been your word that has given us hope when we had no hope. Ha sido su palabra la que nos ha dado la esperanza, Dios mío, cuando no teníamos ninguna esperanza. Le damos gracias por el grande amor que usted tiene sobre cada uno de nosotros. And we thank you for the great love that you have over the lives of each and every one of us. We thank you that you have been gracious enough to fill us with the Holy Ghost. Y le damos gracias por tu gracia, bendito Padre, que usted nos ha llenado de su Santo Espíritu, que nos ayuda día tras día para vivir para usted. That helps us day after day to live for you, dear God. And so I pray this morning that each and every one of us present, dear God, would open the door to our heart. So yo le ruego en esta mañana, bendito Dios, cada uno de nosotros presentes en este lugar, que de cierto de nuestra propia voluntad abran la puerta de nuestro corazón y le permitamos, bendito Padre, que nos ministre individualmente. And that we allow you to minister to each and every one of us individually, dear God. Because no one, and truly we know, Father, no one can give us the hope that only you can. Porque de cierto nadie en eterno Dios, y de cierto nadie nos puede dar la esperanza la cual usted nos da, bendito Padre Celestial. Entonces le ruego que la paz de Cristo, que sobrepuja todo entendimiento, eterno Dios, cuide nuestra mente y nuestro corazón en esta hora, eterno Padre. And I pray for the peace of Jesus Christ that surpasses all understanding, dear God. May it keep our minds and our hearts in you in this very hour. And thank you for our salvation. Y gracias por nuestra salvación. Y por eso una vez más, eterno Padre, declaramos que de cierto tuyo es el reino, tuyo es el poder y tuya es la gloria, desde ahora y para siempre. And that's what we declare once again, dear God, that truly thine is the kingdom, thine is the power, and thine is the glory, forever and ever. Hallelujah. Amen and amen y amen. Pueden tomar su lugar, hermanos. You may be seated. Thank you. I kind of entitled this message for today, it's kind of like some advice for parents and children, but since the majority of the children are still babies, they might not understand what I have to say today, but you parents will. Y le he titulado este mensaje más bien como un aviso para los padres y un consejo para los padres, ¿verdad? Y los niños, pero como los niños son niños, esto más bien será para los padres que nos ayude, hermano, a crear nuestros hijos. That will help us to raise our children. Because we do live in a society right now that is truly, well, whether we want to hear it or not, perverted, okay? Porque así vivimos en una sociedad ahorita, hermano, la queramos oír, no la queramos oír, que se ha convertido en una sociedad perversa, hermano. Nosotros tenemos que cuidar de nuestros hijos. We have to take care of our children. We have to make sure that our children are instructed in the ways of God. Y nosotros tenemos que asegurarnos que nuestros hijos sean instruidos en el camino del Señor, hermano. Porque si nosotros no hacemos la tarea que Dios nos ha puesto delante de uno, because if we don't do the work that God has laid before us, then the world out there will teach our children the things they should not know. Porque el mundo que existe allá afuera, hermano, le enseñará a nuestros hijos aquellas cosas que no deben de conocer en sus vidas, hermano. No sabemos que la Biblia es un libro de sabiduría, hermano, que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros para ayudarnos a conocer su voluntad para nuestras vidas.
Now we know that the Bible is a book of wisdom, okay? And God has given us the Bible to help us to know His will for our lives. Now, do you know what really God expects from you? Y verdaderamente, ¿sabe usted lo que Dios espera de usted, hermano? ¿Sabe usted lo que Dios quiere que usted cumpla con su vida, hermano? Do you really know what God wants you to fulfill with your life? These are questions that may come up and maybe they may not come up. Estas son preguntas que salen, hermano, o a lo mejor no saldrán. Pero el que tiene, hermano, el temor de Jehová, siempre habrá estas preguntas en su corazón. But he who has the fear of God in their lives will always have that question. What is it that God really wants me to do? And am I really doing what I should be doing? ¿Qué es lo que Dios verdaderamente quiere que haga? Y verdaderamente estoy cumpliendo yo el propósito de Dios. Pues de cierto, como padres, déjame decirle, tiene una gran tarea. But truly I can tell you, as parents, you have a great responsibility. You see, children are a gift from God to us. Los niños son un regalo de Dios para uno, hermano. Para que nosotros los criemos, hermano. For us to raise our children, not in the ways of the world, not in the sinful ways, no en la manera del mundo, ni en maneras pecaminosas, hermano, sino en una manera que se entiendan quién es Dios y que le tengan reverencia a Dios, hermano. But in a way that they understand who God is and that they be reverent unto God Almighty. The Bible is a manual to instruct us on how to raise our children. Y de cierto la Biblia es un manual que nos ayuda a cómo criar nuestros hijos, hermano, para que de cierto nuestros hijos puedan honrar y respetar al Todopoderoso. That our children may learn to respect and honor the Almighty God. Now you understand that as parents, our responsibility is to do good. Usted entiende que como padre, nuestra responsabilidad es hacer lo bueno, hermano. Nuestros hijos levantan todo lo que los padres hacen. Children will pick up on everything that their parents do. Now, I might get a little bit personal, okay? Y a lo mejor voy a ser un poquito personal en su vida personal, hermano. So you can better understand what I'm trying to convey to you. Para que mejor entienda lo que le quiero dar a entender, hermano. Si nosotros como padres, okay? If we as parents tenemos una boca bien dulce, okay, if we have a sweet mouth, and you know what I'm talking about, okay, usted sabe lo que está hablando, entonces, ¿por qué nos vamos a enojar nosotros cuando nuestros hijos dicen las mismas palabras que nosotros dijimos? So then why are we going to get mad when our children say the same words that we do? You see, we have a responsibility. Entiéndele que tenemos una responsabilidad. Y la responsabilidad es de que nuestros hijos crezcan, hermano. No como nosotros crecimos. And our responsibility is for our children to grow, not as we did, but in a better way. Pero en una manera mucho más mejor que nosotros, hermano. You see, children like their parents, they also have a responsibility before God to do what is right. Y los hijos como los padres también tienen una gran responsabilidad delante de Dios para hacer lo que es bueno, hermano. Pero si nosotros no les enseñamos lo bueno, entonces el mundo o otros les van a enseñar lo malo. But if we don't teach our children the good way to go, then the world out there is going to teach them the way to go, or other people are going to teach them the wrong way to go. And that's why many a times as parents, we suffer pain and agony in our lives. Y por eso muchas veces como padres sufrimos esa agonía y ese dolor en nuestras vidas porque nuestros hijos van y se meten en lugares donde no se deben de meter because our children go and involve themselves in things that they shouldn't, and all because we thought they needed to have liberty, y todo porque nosotros como padres pensábamos que necesitaban su libertad, hermano. Pues es cierto, no podemos ser esclavos, ¿verdad? Con nuestros hijos. Truly, we shouldn't be slaves with our children. But they do need to be taught what is right and what is wrong. Pero sí necesitan ser instruidos en lo que es bueno y en lo que es malo, hermano. And when we look at the scriptures, y cuando vemos esta escritura, when Paul addresses the children, he tells them to obey their parents because it is the right thing to do. Y cuando Pablo se está dirigiendo a los jóvenes, hermanos, a los niños, a los hijos, entonces le está diciendo algo que a un hermano que deben de obedecer a sus padres porque es lo apropiado que deben de hacer con sus vidas, hermanos.
Aún podemos ver en Proverbios capítulo 23, a un versículo 22, hermano. And we can see in Proverbs chapter 23, verse 22, que dice, oye a tu padre, aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. Listen to your father who begot you, and do not despise your mother when she is old. Now, you and I, as parents, we were young people one time, okay? Usted y yo como padres a un tiempo fuimos jóvenes nosotros, hermano. Y yo creo que sabemos qué es lo que nos dice esa palabra. And I think we do understand what this word has to say in Proverbs. Because when we were young, we knew it all, didn't we? Porque cuando estábamos jóvenes, todo lo sabíamos nosotros, que no. Y decíamos, no, esta mujer ya está vieja, ya no sabe nada. And we would say, oh, this woman is old, my mother is old, she doesn't know anything. My father is old, you know, and he doesn't know anything either. Y mi papá también ya está viejo, ya no sabe nada. Y lo sabíamos todo, y eso todo lo que sabíamos nos metía en problemas, que no. And we knew it all, and all that we knew would always get us into trouble. Didn't it? Or maybe I was just the only one. O a lo mejor yo era el único, hermano. Porque de cierto, cuando uno piensa que todo lo sabe e ignora a sus padres, vienen problemas. Because truly, when we think we know it all and we ignore our parents, there will be problems in our life. We do understand that for every action there is a consequence. Y sí comprendemos, hermano, que cada acción que acontece en nuestra vida tiene sus consecuencias, sea bueno o sea malo, whether it be good or whether it be bad. Now, children should know that when they obey their parents, God sees their obedience and is pleased with them. Y de cierto sabemos, hermano, que cuando nuestros hijos obedecen a sus padres, pues le agrada a Dios, hermano, por la obediencia que tienen, hermano, y se complace con ellos. Pero que cuando el hijo o la hija, hermano, maltrata a sus papás? But what about when the young person or young boy, young girl, they mistreat their parents? You know, we think that God will do nothing, right? Nosotros muchas veces pensamos que Dios no va a hacer nada. Pero al tiempo apropiado, hermano, vienen las consecuencias de la rebeldía. But at the appointed time, the consequences for our rebellious attitude will take its place. If you don't believe it, just read the word, and you'll see time after time the way God would treat people because they were rebellious. Y si no me cree, pues léale la palabra de Dios, hermano, porque tiempo tras tiempo, al fin Dios trataba con el pueblo rebelde, hermano, dándole la oportunidad que enderezara sus caminos. Si no los enderezaba, venían las consecuencias, hermano. Giving them time after time, you know, to mend their ways before God Almighty. But when they didn't, then at the end, you know, God's consequences would come upon their lives. The obedience that children give to their parents is the same obedience they will give to the Lord. Y la obediencia que nuestros hijos le den a sus padres, hermanos, es la misma obediencia que le van a dar al Señor. Now, I want us to understand one thing, y quiero que comprendamos una cosa. We're not God. Nosotros no somos Dios. Pero sí debemos ser un poco santuchos, okay? But we should be a little bit holy. And whatever our children see in us, many a times is the way they're going to see God. Y la manera como nuestros hijos nos ven a nosotros, hermano, es la misma manera que ellos van a tener de Dios la actitud. You see, if we're trying to teach our children and say, for example, you're the daddy, right? Y si nosotros estamos tratando de nuestros hijos, enseñarle a nuestros hijos, hermano, el camino del Señor, y como, por ejemplo, somos el padre y le digamos, ay, Dios es bien bueno, mi hijo, pero el padre maltrata a su hijo, hermano, entonces, ¿qué va a pensar el hijo? ¿Mentiras? And, you know, and if you've got a father that's always telling his son or his daughter, oh, God is real good, he is so nice, he is so loving, but yet you mistreat that child, what do you think he's going to think? Or she's going to think, no, it's a lie. God's going to do the same things you're doing to me. You see, we are a representation as parents of God Almighty. Somos una representación de Dios, el Todopoderoso, hermano. No somos Dios. We are not God.
But we represent the one that we say is the God of our salvation. Pero nosotros representamos a aquel que dijimos que Él viene siendo el Dios de nuestra salvación, hermano. So, entonces, si nosotros tenemos una actitud, hermano, que ofende a nuestros hijos, probablemente van a tener una poca dificultad relacionándose con Dios. And so if we have, this attitude that we offend our children, then they might have a little bit of a problem trying to communicate or even try to get close to God Almighty. Because the only thing they can see is what is seen with the eyes. Porque lo único que pueden ver es lo que ven con los ojos, hermano. Y si ven con los ojos que el papá y la mamá no les importa de ellos, then if they see with their eyes that the parents, they don't care about them, then how can you tell them that God really cares about them? Entonces, ¿cómo les puedes decir que Dios les importa de ellos, hermano? Es lo que uno ve en lo natural, hermano. It's what one sees in the natural. Colossians chapter 3 verse 20 tells the children, obey your parents in all things, for this is well pleasing to the Lord. En Colosenses capítulo 3 versículo 20 nos dice, hijos, obedecer a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. But I think it also applies to the parents. Pero yo creo que también se aplica a los padres, hermano, porque aún de cierto nosotros fuimos estos jóvenes en un tiempo, because at one time we were these young people also. See, the Lord commands that children honor and obey their parents for a very good reason. Y de cierto el Señor ordena, hermano, que los hijos, aún nuestros hijos, honran y obedezcan a sus padres por una buena razón, hermano. When you look at Ephesians in verse 3 that we just read, cuando vemos en el versículo 3 del que leemos, dice, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra, that it may go well with thee, and you may live long on the earth. You and I have heard stories. Usted y yo hemos oído historias de jóvenes, que verdaderamente no le ponían atención a los padres, that of young people that really didn't pay attention to their parents. They did whatever they wanted to do, and they took up whenever they wanted to take up. Hacían lo que querían hacer y se arrancaban, tenían sus arranques y se iban y hacían lo que querían hacer. Pero aún el fin de todos esos arranques, but at the end of all that take up, some of them would never come home again. Muchos de ellos no regresaban a la casa. Al contrario, pues de ahí se los llevaban a que fueran enterrados después. On the contrary, from there they would take them to get them prepped for burial. Why? ¿Por qué? Well, because you see, when God speaks to us, okay? Entiéndele, cuando Dios nos habla a nosotros, nos habla con un propósito, hermano. He speaks to us for a purpose. He knows your heart and my heart. He knows your attitude and my attitude. Él conoce tu corazón como Él conoce el mío, conoce tu actitud como conoce mi actitud. Dios sabe, hermano, lo que está aconteciendo en la vida de cada uno de nosotros. And God knows what's happening in the life of each and every one of us. Nothing is hidden from God, okay? Nada es ocultado de Dios, hermano. Como siempre le ha dicho, usted se puede meter en un pozo más profundo y más oscuro que el oscuro, hermano, pero allí lo verá Dios lo que está haciendo. And like I've said in the past, you can go and bury yourself in the deepest hole you can find. That be the darkest of darkness in there, but God will still see what you are doing in there. So nothing is hid. He knows you and I. Él lo conoce a usted como me conoce a mí, hermano. Deuteronomy chapter 5 verse 16 tells us, Deuteronomio capítulo 5 versículo 16 nos dice, honra a tu padre y a tu madre como Jehová tu Dios te ha mandado para que sean prolongados tus días, para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Honor your father and your mother as the Lord your God has commanded you, that your days may be long and that it may be well with you in the land which the Lord your God is giving you. Do you suppose that, when a youngster turns 18 years old, he should be kicked out of the house? ¿Crees tú que cuando un joven, hermano, sea joven o jovencita, llega a la edad de 18 años, ya lo debe de botar de la casa, hermano?
Usted sabe que eso es lo que hace el mundo, ¿verdad? You know that's what the world does. But do you really think that's what God expects from us as parents to do with our children? Pero tú crees, hermano, verdaderamente que eso es lo que Dios espera que nosotros como padres hagamos con nuestros hijos, hermano. Yo sé que, tienen que crecer y yo sé que tienen que hacer sus vidas propias, hermano. I know that they need to grow up and I know that they need to make their own lives. But is it customary? Pero es costumbre, como hace el mundo, hermano, as the world does, that because our child is 18 years old, it's time for him or her to be booted out of the house. Que es el costumbre, hermano, del mundo, que cuando el hijo o la hija ya completa los 18 años, ya como dice vulgarmente, le mete una patada y lo mete afuera de la casa, hermano. Que le dice, ándale, vete ya. And you say, go. Now, Christians do that, okay? Christian parents do that. Los padres cristianos hacen esas cosas. Y déjame decirle, estamos equivocados, hermano. And let me tell you, we're wrong. We're wrong because when it's time for them to go, they will go. You don't have to kick them out. Cuando es tiempo para que ellos se vayan, hermano, se van a ir y tú no tienes que echarles afuera. Al contrario, ahí mientras que los tengas en tu casa, ahí les puedes seguir instruyendo en el buen camino, hermano. On the contrary, as long as you have them at home, you can continue to instruct them in the good way that they should go. Now, whether they want to hear it or not, you speak it to them. Y lo quieran oír o no lo quieran oír, tú se lo hablas, hermano, de la gracia de Dios, del amor de Dios, of the grace of God, the love of God, the compassion of God, la compasión de Dios, la misericordia que Dios tiene sobre nosotros, and the mercy that God has over the lives of each and every one of us. But of course, God always gives us the opportunity as parents to repent of our wrong ways. Pero de cierto, Dios siempre como Padre nos da la oportunidad que nos arrepientamos de nuestros malos caminos, hermano, que pensamos que son apropiados. Understand that obedience to the Word of God brings blessings into a person's life and can help avoid some pain and suffering in life. Entiéndele que la obediencia a la palabra de Dios, hermano, nos trae bendiciones a la vida de una persona que le puede ayudar a evitar dolor y sufrimiento en su vida, hermano. Y eso es una verdad, hermano. And that I can tell you is the truth. You see, when you obey your parents and they tell you that something is not good for you, cuando uno obedece a su padre y te dice, eso no te conviene. Pero uno somos tercos, porque todos lo sabemos como jóvenes, okay? But we're daring and we're hard-headed because as young people we think we know it all. And we go out there and we cause ourselves pain and we cause ourselves suffering. And it would be okay, I guess, if we were the only ones to suffer. But unfortunately, then we cause our parents and those around us to suffer along with us without having to have been a need for it. Pero de cierto, hermano, usted sabe que cuando hacemos lo que nosotros queremos, hermano, y entonces viene el problema y viene el dolor y viene el sufrimiento, y sería bueno, ¿verdad?, que a lo mejor eso fuera nomás para esa joven, esa jovencita, hermano, ese hijo, esa hija, pero lamentablemente los padres son involucrados, los familiares son involucrados y todos sufren, hermano. Todos sufren. Tan como los adultos que dicen, es mi vida y yo la vivo como me dé la gana, sin saber que el dolor que le van a traer a todos los demás. It's like the adults that say, it's my life and I will live my life the way I want to live it, without realizing that the pain they are going to cause those that are in the family or around them. So truly, there is a reason why God tells us how to live. So de cierto, por eso hay una razón porque Dios nos dice cómo debemos de vivir nosotros, hermano. When the Lord says that children and young people should honor and obey their parents, it means showing them respect and reverence. Y cuando el Señor dice que nuestros hijos deben de honrar y obedecer a los padres, significa que deben de mostrarle el respeto y la reverencia también, hermano. No son, como diría vulgarmente, tus camaradas. It's not as we would say, vulgarly, they're your buddies.
You know, I know there was a time in the 90s, okay? Yo me acuerdo en los 90 había donde entró ese tipo de estilo, hermano. When that style of, parenting came about. And hazlo tu camarada, make him your friend, make him your best buddy, tu mejor amigo. Yeah, and then that's where they go overboard. Y ahí es donde salen del camino, hermano. See, God knows when we give lip service, okay? Now that is something very important that we should always know. Y esto es algo bien importante que nosotros debemos siempre reconocer, hermano. Dios sabe cuando nosotros damos servicio de labio, hermano. ¿Cómo dices tú? What do you mean? Pues sí. Cuando tú le dices a alguien, I love you. When you tell somebody I love you, but you don't love them. No los amas, mentira. Estás echando mentiras. You're lying. You don't love them. Because if you love them, well, you would treat them nice. Porque si los amaras, los trataras bien, hermano. Pero es que se oye bonito, ¿verdad? Cuando dijimos I love you. But it sounds beautiful when we say I love you, But in reality, it brings us back to know that God knows when we give lip service. Pero entiéndele que Dios sabe cuando damos servicio de labio, hermano. Respect and reverence is our desire. El respeto y el honor es el deseo de uno, hermano, de honrar a nuestros padres, to honor our parents. When children honor and obey their parents, they are honoring and obeying the Lord Jesus Christ also. Pero de cierto, cuando nuestros hijos honran y obedecen a sus padres, también honrando y obedeciendo a nuestro Señor Jesucristo, hermano. Jesus said, whatever you do to one of these little ones, you do it unto me. Cristo dijo, lo que tú le hagas a uno de tus pequeños, lo estás haciendo contra mí. So igualmente, eso nos sirve a nosotros reconocer, hermano. So that helps us to understand that whatever we do, God knows whether we are honoring Him or not. Que lo que nosotros hacemos, hermano, Dios sabe si nosotros lo estamos honrando a Él o no lo estamos honrando a Él. Pero recuerde que las promesas de Dios para uno es que uno tenga vida. But understand that the promise of God for us is that we have life. And if and as children, if we obey our parents, then the Lord promises to bless you and to give you a good life. Y como hijos, si nosotros obedecemos a nuestros padres, entonces Dios está dispuesto a bendecir a ese hijo o a esa hija y prometerle una larga vida, hermano. Cuando moremos antes de tiempo, hermano, es porque no es que Dios nos quitó, hermano. Es que nosotros nos metimos a hacer algo que no debíamos de haber hecho. You see, when our life winds up being shortened and we die before our time, it's not that God said, I need another rose in my garden. He don't need no roses in his garden. All he has to do is speak the word and he said, give me a rose, and the rose will pop up. He doesn't need a soul. Dios no necesita una alma, hermano. Pero eso nos hace a nosotros sentir bien, okay? But that's supposed to make us feel good. But let me tell you, when we disobey, we will always suffer the consequence. Pero entiendamos nosotros muy bien, hermano, que cuando desobedecemos, sufrimos la consecuencia. Y ese no es el propósito de Dios, hermano. But that is not God's purpose. God's purpose is that we bless and that we live a good life. El propósito de Dios es que nosotros seamos bendecidos y vivamos una buena vida, hermano. En el versículo 4, cuando Pablo se dirige a los padres, hermano, diciéndole que no provoquen a sus hijos a la ira. ¿Cómo es que los padres pueden provocar a sus hijos a la ira, hermano? And when you look at verse 4, where Paul is addressing the father and telling them not to provoke their children to wrath. How is it that, parents can provoke their children to wrath? Well, there's several things. Hay varias cosas, hermano. There's the injustice, there's the loss of temper. You come home from work and just because things didn't go well at work, you take it out on your kids. Hello? Ahora están las injusticias, hermano, y está el temperamento, hermano. Oh, sí, de cierto, vienes del trabajo y no te fue bien en el trabajo y te vas a desquitar con el primero que te encuentre en la puerta y muchas veces son tus hijos, hermano. Y te desquitas con ellos. Crueldad, cruelty, favoritism, sarcasm, ridicule, misusing or abusing the authority that God has given you.
Pues es cierto, porque sabemos que es la injusticia, la pérdida de los estribos, crueldad, favoritismo, sarcasmo, ridículo y por mal uso o abuso de la autoridad que Dios nos ha dado, hermano. I mean, you don't think there's anything valid here? Usted no piensa que hay nada válido aquí. Mire las noticias, hermano. Look at the news. And you see what kids do and you see what parents do. Y en las noticias usted ve, lee lo que hacen los hijos contra los padres o lo que hacen los padres contra los hijos, hermano. Esta es una realidad, hermano. No es una fábula. This is reality. It's not a fairy tale. It's not somebody trying to put fear in your heart. No están tratando de poner temor en tu corazón o hacerte pensar que no sabes lo que está diciendo o make you think that you don't know what he's talking about. These things are a reality of what's happening in life today. Estas son las realidades de lo que está aconteciendo en este mundo, en esta vida, en estos días, hermano. Y nosotros, si somos verdaderamente cristianos, debemos de actuar diferente, hermano. And us, if we are truly Christian, we should be acting totally different. We should love our children. Debemos de amar a nuestros hijos. Sí, hay el tiempo que tiene ver ese consejo de corrección en su vida. Yeah, there is that time that you have to give them that counsel of correction in their life. There is their time that you have to, maybe if they're too young, administer some discipline to their life. Y si están jóvenes, de administrar una disciplina, hermano. Pero no por el enojo, no por el coraje que traes. Not because of the anger, the hatred that's in you, but because you know what is right for them, as the Bible says, porque tú sabes lo que dice la Biblia, hermano. Spare the rod, spoil the child. Guarda la vara y pon en ruina a tu hijo, hermano. But anyway, who am I? De decirle todas estas cosas, ¿verdad? Colossians 3:21 says, fathers, do not provoke your children, lest they become discouraged. En Colosenses 3:21 nos dice, capítulo 3, versículo 21, padres, no irritéis a vuestros hijos, porque no se hagan de poco ánimo. You know what that really means, right? In a way. Y sabe lo que significa eso, ¿verdad? Que después entra la depresión. They wind up with depression. They're discouraged, están desanimados. They just don't feel like anything they do is right. Le ven como que no importa lo que hagan, nada está correcto. And if we're that type of parent, God help us. Y si somos ese tipo de padre, pues que Dios nos ayude, hermano. See, on the contrary, fathers are to nurture, which means to train their children to do what is right. Pero al contrario, hermano, los padres deben criar, lo que significa enseñar a sus hijos a hacer lo correcto con sus vidas, hermano. And the scripture we very well know of, Proverbs 22:6, y la escritura que es muy reconocida, hermano. Proverbios capítulo 22, versículo 6, que dice, instruye al niño en su carrera, aun cuando fuere viejo no se apartará de ella. Train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. You understand? He may want to get rebellious, but at the end, you've already sown the seed of the fear of God into them, that they will obey God. Entiéndale que nuestros hijos, hermanos, cuando uno les planta la semilla de reverencia de Dios en su corazón, hermano, aunque crezcan y que quieran hacerse rebeldes, aún ese temor que tienen de Dios los guardará, hermano. Muchas veces de problemas en cuales se pueden meter. ¿Por qué? Porque se acuerdan, hermano, lo que usted les dijo que era bueno. Because they remember what you told them that was good for their lives. And they will listen. Y van a obedecer, hermano. It doesn't matter what age they are. No importa qué edad tengan, hermano. As long as you speak the word of God into their lives. Mientras que usted hable la palabra de Dios a sus vidas, hermano. Es la palabra de Dios, no es uno. It is the word of God, it's not us. It is the word of God that will change their lives. Es la palabra de Dios la que cambia la vida. Véase uno mismo, hermano. ¿Qué es lo que ha cambiado tu vida, hermano? Look at our own lives. What is it that has changed your life?
Surely it wasn't you read 22 books, on how to be good. De cierto no es que leíste 22 libros en cómo ser una buena persona, hermano. Porque de cierto puedes leer 22 libros en cómo ser una buena persona y al fin seguir siendo malo. At the end you can read 22 books on how to be good, but at the end still wind up being bad. The only thing that can change your heart and my heart and will continue to change it is the Word of God. Lo único que puede cambiar el corazón suyo como el mío y seguirlo cambiando es la palabra de Dios, hermano. Pero ¿sabe qué? Como nosotros como padres debemos de meternos en la palabra de Dios. But we as parents, we need to get into the Word. You're not too young and you're not too old. No estás tan joven y tampoco estás tan envejecido, hermano. Es importante que nosotros como padres leamos la palabra de Dios. It is important for us as parents to read the Word of God, because how can we teach our children that which we don't have in us? Porque cómo es que nosotros podemos enseñarle a nuestros hijos lo que no existe en uno, hermano. Y si usted piensa como piensa por ahí, and if you think like some of those things somewhere around there, that your intelligence is going to do it, que tu inteligencia lo va a hacer, you're mistaken. Está equivocado, hermano. Because the only thing, and most of us are witnesses to it, porque lo único, hermano, y la mayoría de nosotros somos testigos, hermano, que transforma la vida del hombre o de la mujer es la palabra de Dios. Nada más. Ninguna emoción va a cambiar tu vida. It is the Word of God, the only one that can change our life. No emotion can change it, but just the pure, unadulterated Word of God. Es nomás la palabra pura del Dios Todopoderoso, hermano. Now, to train up a child refers to the process of molding child's life. Y entrenando al niño, hermano, es un proceso de moldando la vida de ese bebé o de esa bebé, hermano. As parents, we are to help our children develop a desire for the things of God. Y como padres, nuestra responsabilidad es de ayudar a nuestros hijos a desarrollarse en el deseo de las cosas de Dios, hermano. You know how many parents sometimes make a mistake? ¿Usted da cuántas veces los padres se han equivocado, hermano? Cuando los niños están chiquitos, hermano, y usted los comienza a llevar a la iglesia, les encanta ir a la iglesia. When children are little and you begin taking them to church and they like what's going on in the kids' church, y les gusta lo que está pasando en la iglesia de los bebés, de los niños, hermano, and they like it. Y les gusta. Y van aprendiendo, hermano. And sometimes van aprendiendo y en ocasiones saben más que los padres. And they're learning, and sometimes they know more than their parents. But you know what the tragedy is, or the sad thing is? Pero ¿sabe usted qué es la tragedia o lo triste de esto, hermano? Es que cuando esos niños tienen el deseo de la palabra de Dios, los padres están muy cansados, muy fastidiados, que no quieren ir a la iglesia. But the problem with that is many a time is that the children want the Word of God in their lives. The parents sometimes say, I'm too tired, or I don't feel like it, and I'm not going to church today. And I've been witness and seen it with my own eyes. Y yo he sido testigo, la he visto con mis propios ojos. And that child grows, y esa criatura crece, y ahora, oh man, and now, they want nothing to do with God. Ahora no quieren nada que ver con Dios. Nothing. Because when they were hungry for God, the parents, they were too tired to even give God one day out of the week at church. Pero cuando tenían ese hambre, los padres estaban muy cansados. Que no le podían dar un día de la semana a Dios con esos hijos. Y crecen los hijos. And the children grow, and they no longer have an interest in God. Y crecen los hijos y ya no tienen interés en Dios. Y ahora los padres dicen, ora por mi hijo, ora por mi hija, que se acerque a Dios. And then the parents say, pray for my son, pray for my daughter, that they come closer to God, that they return. Well,
you fall short of telling them, well, when they wanted to come to church, you were too busy. You were too tired. Y uno se queda con la lengua mordida, hermano, como diría uno, ¿verdad? Porque con ganas de decirle, pues cuando querían venir, tú estás muy cansado, tú estás muy cansada, estás muy fastidiado. Y ahora quiere que Dios haga un milagro. Hermano, todo puede cambiar. Understand, my brother, everything can change. It just depends on what we are willing to do with our children. Todo depende de lo que nosotros estamos dispuestos a hacer por nuestros hijos, hermano. De cierto, hay un precio que pagar. Truly, there is a price to pay. You know, you sacrifice yourself to go to work every day. Te sacrificas todos los días a ir a trabajar, hermano. Y sales cansado, and you're at the end of the day, you're tired. But yet when it comes to the things of God, and I'm not getting after you, I'm just telling you the truth, okay? No lo estoy regañando, yo nomás le hablo la verdad. Es todo. Pero al fin del día, hermano, nuestros hijos sufren todo. But at the end of the day, it's our children that will pay the price. Understand, you know, and we understand certain things that, you know, there has to be a balance between instruction and discipline in our lives of our children. Entendemos que, you know, tiene que haber un balance, hermano, entre medio de la instrucción y la disciplina en la vida de nuestros hijos, hermano. You see, admonition is instruction to point out one's responsibilities and duties. Y de cierto, la amonestación, hermano, es una instrucción que señala las responsabilidades y deberes de cada uno de nosotros. You know, la Biblia nos da muchos ejemplos, hermano, y uno de los más favoritos ejemplos es Abraham. And the Bible gives us several examples, okay? And one of the best examples we can see is Abraham. God knew Abraham. Dios conocía a Abraham, hermano. And God knew what Abraham was willing to do. Y Dios sabía lo que Abraham estaba dispuesto a hacer, hermano. ¿Sabe Dios lo que tú y yo estamos dispuestos a hacer, hermano? Does God know what you and I are willing to do? Does God know that you and I are willing to allow Him to change our life? ¿Sabe Dios que usted y yo estamos dispuestos a dejarlo que transforme nuestras vidas, hermano? Y si Abraham había dedicado su vida, hermano, a las cosas de Dios, en haciendo la voluntad de Dios, porque de cierto, ni usted ni yo podemos enseñar lo que no vivemos. Okay? Because truly, you and I cannot teach what we don't live. And you know, there's that worldly saying that says, don't do as I do, but do as I say. Está con ese dicho mundano que dice, no hagas lo que yo hago, nomás haz lo que yo te diga que hagas. Pues no trabaja así, hermano. It doesn't work that way. Genesis chapter 18, verse 19, en Génesis capítulo 18, versículo 19 nos dice, porque yo lo he conocido, el Todopoderoso hablando, Jehová hablando, dice, porque yo lo he conocido, sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que venga a venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. For I have known him in order that he may command his children and his household after him, that they keep the way of the Lord to do righteousness and justice, that the Lord may bring to Abraham what he has spoken to him. As parents, what do you really want for God to bring into your life? Como padre, ¿qué es lo que verdaderamente tú quieres que Dios traiga a tu vida, hermano? De cierto, por eso le digo que la Biblia es un libro de consejos para nosotros. The Bible is a book of counsel to each and every one of us. It just depends if we're willing to obey it or not. Todo depende si estamos dispuestos a obedecerle o no obedecerle, hermano. Si estamos dispuestos nosotros, hermano, a pasar ese tiempo con Dios o no. If we're willing to spend that time with God Almighty or not. And as I close with this. Y ya para termino con esto. It is our responsibility as parents to make sure that we train our children by the good examples that we set before them. Es nuestra responsabilidad, hermano, como padres, que nosotros nos aseguremos entrenar a nuestros hijos
por los buenos ejemplos que nosotros les enseñamos a ellos, hermano. No malos ejemplos, pero buenos. Not bad examples, but good examples. The education that we give our children at home will help them form their lives. Y la educación que nosotros le damos en la casa les ayudará a formar su vida, hermano. What are we teaching our children at home? ¿Qué es lo que le estamos enseñando a nuestros hijos en la casa, hermano? ¿Será bueno? ¿Será malo? ¿Los dejamos que hagan lo que les dé la gana? Is it good? Is it bad? Or we just let them do whatever they want to do? Think about it. Piénsalo, hermano. There's always time for change right now. Siempre hay el tiempo de cambio, hermano. Ya cuando muera uno, pues ya se acabó todo el mundo, hermano. When we die, that's the end of that. But right now, as parents, as young people, we have the opportunity to change. Y ahorita como padres y como jóvenes, tenemos esa grande oportunidad de cambio en nuestra vida, hermano. De ser ese buen ejemplo. To be that good example to our children. And God will give you the strength. And God will give you the wisdom when you ask Him. Y Dios te dará la fortaleza, hermano. Dios te dará la sabiduría cuando uno le pide, porque Santiago nos lo promete, hermano, en la palabra de Dios. Because James promised in the Word of God, in James chapter 1. En el primer capítulo de Santiago, hermano, nos dice allí, alguien necesita sabiduría, que se le pida a Dios. Y Dios no te va a regañar, hermano, pero te la va a dar si tú crees que la puedes recibir. You see, James tells us that if we need wisdom in our lives, God will give us the wisdom that we need in our lives, and He will not hold it back, and He will not get after you. But you have to believe that God can give you wisdom in your life. So parents, be blessed. Tus padres sean bendecidos. Y véalo, pues siendo un padre es como un ministerio también, hermano. And being a parent is like a ministry. You got fires to put out, and you got other things, so tienes que pagar fuegos, y hay otros que tienes que hacer también, hermano. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Bueno, le voy a pedir a los padres que trajeron sus hijos a ser dedicados al Señor, que pasen aquí al frente, junto con los, si trajeron testigos también. So I'm going to ask the parents who have brought their children to be dedicated today. And if you brought some witnesses, bring your witnesses with you also. Hallelujah. Just make sure that the words they speak are good words. Who's missing?
Should have 9. Yes, 1, 2, 3, 4, 8. No, I'm not a doctor, mijo. I'm not going to put any shots. Lo primero que piensa que I think we're missing one. Who we missing? 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, dándole, ahí viene el otro. I'm going to do this in English, okay? So ahorita lo voy a hacer en inglés. We're all present and accounted for. You know, children are beautiful when they're little, okay? Los niños son hermosos cuando están chiquitos, hermano. Y qué bueno sería que nosotros como padres, ¿verdad? Que les ayudáramos a mantener esa hermosura mientras que van creciendo, hermano. And how good it would be for us as parents to continue to maintain that beauty in their lives as they continue to grow. Because I want you to really understand, okay? Quiero que verdaderamente comprendan the life that you as parents live, okay? La vida que ustedes como padres vivan, hermano, es la vida que se les va a traspasar a ellos. It's the type of living that's going to be passed on to them. But I want you to know that no matter what you go through, whether it's good or whether it's bad, always know that God will always be there to help you. Pero le digo que no importa los tiempos que pase, sean buenos, sean malos, quiero que se asegure que Dios siempre estará ahí para usted, para ayudarme. Todo lo que uno tiene que hacer es clamarle a Él. The only thing we have to do is call upon Him. You lack wisdom, say, God, help me. I don't know what to do with my child. Te falta la sabiduría, clámale a Dios, hermano, y dile, Señor, no sé qué hacer con mi hijo, que no sé qué hacer con mi hija. Clámale, hermano, y Dios te ayudará. And cry out to Him, and God will help you. Amen. Hallelujah. So truly, it is an honor this morning to be able to present each and every one of these children before God Almighty. And it is our hope, okay, that as they grow, that their lives may be dedicated unto the Lord Jesus Christ. I know that sometimes as individuals grow, they have different thoughts and they have different desires in life. But if we as parents assure ourselves that no matter what their aspirations may be of our children, that if we can teach them the ways of God, that they will stick to that path at the end. And I think as a parent, that is the greatest responsibility that each one of us has before God Almighty. Because you have witnesses also, okay? For those of you that brought witnesses. And as a witness, what you're saying is that you will try to be there, or you will be there to help the parents. Give them some advice if they need advice on how to raise their children, how to treat their children. Remember, we've all been parents at one time, and we've all, even if we're grandparents now, we've been parents and we've been kids, okay? It's a process we all go through. And what we learn in life, we can pass it on down from one generation to another generation to make sure that righteousness and holiness and the good things in life may be passed on to our children. Now, I want you to understand also that children, in Christianity, we do not water baptize children, okay? And a dedication of children unto God is not the same thing as a baptism of children unto God, okay? Now, if we're familiar with water baptism,
It relates to the age of accountability. It is when you know that you're a sinner. It is when you know that you need to repent, that you need to come to Jesus Christ, and that you want to follow in the footsteps of Jesus Christ. When you look at children, ask yourself this question: what sin have they committed? Can they answer to any sins that they may have committed? Other than maybe, getting their diapers dirty, and being hungry and crying. But other than that, we don't do water baptism for children. We dedicate them unto the Lord and pray that God would watch over them, and that as they grow, that they would grow to honor God Almighty and live a life, a good Christian life. When John the Baptist was at the River Jordan, and Jesus came to him, and Jesus got water baptized. But then when Jesus was a little guy, okay, and at the appointed time, I think it was 8 days later, they took him into the temple. And you may think, well, how is God dedicating himself to God? Well, they took Jesus to the temple and they dedicated him unto the Lord, God Almighty. And in Christianity, we do our very best to follow what the Bible says, in hopes that we can better understand who God is in our lives. Because when you look at these children, have they really come to the understanding of what's good and right, what's good and evil in their lives? And you have to come to the conclusion and say that, no, they don't. So they're innocent and they're cute, for now, okay? Even when Samuel was a little boy, okay? And you know the story of Hannah, she couldn't have any children. But she made a promise to God Almighty, and she said, if you will give me a baby, I will dedicate him unto you. And God honored her and gave her a baby. And he was known as Samuel. And at the time of his upbringing, when he was ready to be weaned, they took him and they presented him to the Lord, and he was God's property. Now, parents, you have come before this congregation conscious of the awesome responsibility that is yours in rearing these children with the knowledge of the love of God and teachings of God's holy word. You have a responsibility, parents. And it is a very great responsibility that is laid before you today. You have come to dedicate your children to God and to dedicate yourselves in seeking God's will for this task and this church's support as you prayerfully carry it out. And I remind you, if you don't know what to do with your child, call upon the Lord, and God will help you to know what to do with your child. Now, I have a few questions for you, parents. And if you're in agreement, then you will say, we do. Okay? And the first question is this. Parents, do you not present your children before Almighty God in a solemn act of dedication? Parents, do you not promise? Now, when you make a promise, okay, let me clarify that. You know how sometimes we all make promises and we're always breaking our promises. And you know that God frowns against that, okay? God is not pleased that if we make a promise for us to break it. But in this, I don't really know if you really have a choice, okay? But parents, do you now promise to consecrate yourselves as parents to bring up your children in the training and teachings of the Lord Jesus Christ? God is witness, okay, of all things that we do in our lives. Do you now try or promise to try to maintain in the best of your abilities a Christ-centered style of living
that will help your child or your children to know the person of Jesus Christ as Lord and Savior. The promises you have made today, you have not made them to me. You have made them before God Almighty. And God will help you to fulfill those promises in your life. But remember, if you don't read the Bible, you will never know what God expects from you as a parent. And so I encourage you to read. Yeah, we do have children, okay? So that's okay. And so I encourage you to read the Bible and understand that you are never, ever alone. And God is always with you. So let us pray. Heavenly Father, we are forever grateful to you for everything. We thank you for this special time. We thank you for the dedication of these children unto you today, Father. And we pray that you would touch each and every one of these children, Father. May you bless them. And as they grow, dear God, may they grow to know you, Lord Jesus, as Lord and Savior. That they be touched by the power of God, by the power of the Holy Ghost, and that in the mighty name of Jesus of Nazareth, may they serve you on that appointed day. Lord, I thank you that you give them peace, and I thank you that you give them rest. But fill them with your wisdom, Lord God. I pray in the mighty name of Jesus. And for their parents, Father, equip them with what they need for this job that you have laid before them. Amen. Amen. Hallelujah. Give the Lord a clap up. Let's see. Give me a moment. I'll give you a little certificate here. Ezekiel, Chloe, Hezekiah. Where's Hezekiah? And Juriel, Elijah, Avery, and Stormy, and Serenity, all three, and Marco. Where's Marco? There you go. Praise the Lord. Gloria a Dios. Well, it is a good day. It is always a good day. So we want to invite you for coffee and donuts and the foyer area there. Enjoy yourselves and eat as many donuts as you want to eat, okay? There is no limit. So God bless you, and we are dismissed.